morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Ira ඇවිත් ගිහින් සඳ ඇවිත් ගිහින් රන්තරුත් නැවිත් යලි යන්න ගිහින් මට ඉරත් නුඹයි සුදු සඳත් නුඹයි රන්තරුත් නුඹයි අඟවමින් වසන්තයත් ගත වෙමින් සසර පුරා එක මගක සරා අපි හැටි තව මතකයි හැම භවය පුරා අපි හමු වෙනවා නුඹ සපත කළා මතකයි මේ වසන්තයේ මල් පිපිසලි නුඹ කොහේ කියා විමසයි ඉර ඇවිත් ගිහින් සඳ ඇවිත් ගිහින් රන්තරුත් නැවිත් යලි යන්න ගිහින් මට ඉරත් නුඹයි සුදු සඳත් නුඹයි රන්තරුත් නුඹයි අඟවමින් වසන්තයත් ගත වෙමින් මිසක ආදරය කියූ වෙන කිසිම කෙනෙකු නොමැති ගත වෙන්න කලින් මේ වසන්තයේ අප හමු විය යුතුව ඇති සිත ඔකඳ කෙරූ පෙම් සුවඳ දිගේ මා සොයා එන්න සැනහි ඉර ඇවිත් ගිහින් සඳ ඇවිත් ගිහින් රන්තරුත් නැවිත් යලි යන්න ගිහින් මට ඉරත් නුඹයි සුදු සඳත් නුඹයි රන්තරුත් නුඹයි අඟවමින් වසන්තයත් ගත වෙමින් වසන්තයත් ගත වෙමින් වසන්තයත් ගත වෙමින් Aiboan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we would like to explore what is the best Ayurvedic way to improve your digestion, which is very important. In Ayurveda, digestion is number one. If anyone is not having a good metabolism, then you're opening doors to many diseases to invade you. This is simple as that. So let me tell you a few things that might invoke your interest in this. Now firstly, for Ayurvedic diet, for Ayurvedic food pattern starts from sunrise to sunset. So no food before sunrise and no food after sunset. That means please, you cannot have a heavy meal late at night. So if you are used to having heavy meal, then we need to take steps to reduce that affinity, reduce that likelihood that you will have a late night heavy meal. Now if you want to have a cup of tea or something very soft because you are feeling a bit hungry, that's fine.
but not a heavy meal, because this will lead you to have disease. Now, it is recommended and also stated in Ayurvedic text that your morning meal should be very warm, succulent and soft. So what would that be? Porridge, cereal, wheat bix, kanji. Kanji is rice water with a lot of spinach, cumin and also oats, very good. Now herbal porridge, kola kanda, very good, extremely good. So there will be mixed herbs. You can put coriander leaves, spinach, kale or curry leaves for that matter, is very good. So that is warm cooked soft food for breakfast, and please don't snack unless it's unavoidable. Then come lunchtime, you need to have a lot of green vegetables, karavila, vatakolu, patolu, murunga, along with mellum, some kind of spinach, kale, silver beet, bok choy, some choy with a little bit of ghee. Ghee is to temper it, so it's not raw, it's cooked, so it's partially broken and easy to break and easy to digest and easy for absorption. And dinner time, always have something soft before sunset, preferably 6:37, that's it, no later than that. So that will help. Then you will be doing some walking, talking, reading, watching TV, anything. You'll be doing some work, so it will help you to fasten the metabolism and clear the tummy before you go to sleep, so you can have a restful sleep. It's very easy. And you keep drinking 2.5 liters of water. That will help you, keep you hydrated and help your circulation, keep the blood thin and help you for filtration, kidney filtration, so you urinate well. Now it is important also to have poo-poo twice, morning and evening. If you're having 3 meals and if you're doing poo-poo twice, then we can reasonably expect only one meal is there in the process, digestion, metabolism. Metabolism is known as Jatara Agni. Agni in Sanskrit means fire. So it is the digestive fire that will help to break your food. So it is in minute particles, rasa particles, nutrients that will then be absorbed by your intestines to support your growth, your well-being, your nourishment, immunity. So hope you will make use of this information. If you need any further clarification, please you can contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Wellness Center, and we'll be happy to help you out. Until we meet again, Aibowan. Welcome back to another segment of the fascinating world of birds, where avid bird enthusiast Chanith Wijeratne joins with us to discuss a native bird species today. Welcome, Chanith. And thanks for having me again. So, Chanith, which bird species native to Australia are we talking about today? Today we'll talk about a personal favourite, the scarlet honeyeater. Right. And to kick things off, Chanith, would you be able to provide us with a description about this species? Sure. So scarlet honeyeaters are these very sort of tiny little birds, and the male and the female look quite different. The female is a sort of drab pale brown with a curved beak. The male shares the same curved beak, but instead has a sort of brilliantly red head that sticks out like a sore thumb. Right. So they're quite easy to spot and differentiate between the male and the females. Well, they would be easy to spot if they weren't so tiny. Because of their small size, they can be a bit hard to pin down. How small would you say they are, roughly? Oh, easily small enough to fit into the palm of my hand. They're tiny birds. Right, okay. And additionally, although they can be tricky to spot because of that, they're very easy to hear. The male scarlet honeyeater sings this very sort of melodious song, and once you learn it, it's pretty easy to pick. Right, and what are their population numbers like during this time? Well, they're a summer migrant down to eastern Australia, but during some years, for reasons we aren't really quite sure, their numbers seem to sort of explode in Victoria, and they pop up in all sorts of weird places they don't normally pop up. So, for instance, this year, there were some records from Ballarat, which is pretty far west for them. I think probably they've been recorded, I think, a little further west than that. I know there's a South Australian record at least, but that's still, like, pretty insane for them, essentially.
Right. And just to clarify, whereabouts within Australia can you spot this bird? So pretty much down the east coast, and then once you get into Victoria, the far east is the best for them, and in spring and summer only though, that far south. But during a year like this, really basically most of Melbourne has them, especially East Melbourne. I know Bushy Park Wetlands is a spot that's had them a few times. That's near Glen Waverley, I think. Right. So these birds are in quite a few different areas now. Yes, although they can't be relied on to do that every year. On years like this, when they undergo a sort of eruption, they do pop up in a bunch of places. Right. And what's their diet like for this bird species? Well, they're called honey eaters because they drink nectar. And I think they eat insects as well to an extent, but nectar is their main food source. Right. Lovely. Well, that's probably where the characteristics of their beak help them, right, Chanit? Yes, exactly right. Amazing. Well, Chanit, thank you so much for discussing the scarlet honey eater in such detail with us. I'm sure it was very insightful for myself especially and for our viewers at home. Thank you, and thanks for having me again. Of course. With that, it brings us to the end of our segment today. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species. Do you love kissing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. If you love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, Sing and shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලන තරුවක් වෙන්න මෙන්න අවස්ථාව. Join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorningshow@gmail.com. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සති ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ගණේ මුල්ල සංජීව ඝාතනයේ සැකකරුවන් සැලසුමේ රහස් එකින් එක හෙළි කරයි. ගිනි අවිය ගෙනා ඉෂාරා සොයා තව දුරටත් මෙහෙයුම්. රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිදු තර්ජනයක් නැතැයි ජනපති පවසයි. ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පලාගිය සෙබළුන් වහම අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ආරක්ෂක ලේකම්ගේ නියෝගයක්. දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට එරෙහිව පෙත්සම් විභාගයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දින නියම කරයි. ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පලාගිය සෙබළුන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසට තමන් නියෝගයක් නිකුත් කළ බව ආරක්ෂක ලේකම් එයා මාෂ සම්පත් තුය කොන්තා මහතා පවසනවා.
ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පලාගිය සෙබළුන් වහාම අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක ලේකම් එයා වයිස් මාර්ෂල් සම්පත් තුයකොන්තා මහතා නියෝගයක් නිකුත් කළා. යම්කිසි කෙනෙක් නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැතුව පලා යාමක් සිදු කළා නම් ඒක වරදක්. ඒකට ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නීතියෙන් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. දැන් ඔය පසුගිය දිනවල ගණේ මුල සංජීවක විදිතැවීම සිද්ධිය ගත්තා වුණත් ඔහු යුද හමුදාවෙන් ඉවත් වෙලා රැකියාවක් නොමැති වෙන්නකොට තමයි ඔහුව හරියට හඳුනාගෙන තමයි ඔහුව සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා මේ අදාළ අපරාධකරුවන් උත්සාහ දරන්නේ. පාතාල ක්‍රියාකාරකම් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වීම දක්වා වර්ධනය වීමට ඉඩ නොතබන බව අගමැතිනි ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය පවසනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පහුගිය 18 සහ 21 අතර දින 4 තුල ප්‍රශ්නෙම මිනිස් ඝාතන 8ක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. කරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා තිබෙනවා මේක ජාතික ආරක්ෂාවට ගැටලුවක් නෙවෙයි කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පාතාල කල්ලි අතර මේ සිදුවෙන මේ ඝාතන සංස්කෘතිය ක්‍රියාත්මක වීම සත්‍ය වශයෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාවට ලොකු ගැටලුවක්. එදා මේ ම්ලේච්ඡ මිනිමැරුම අධිකරණ සභාව තුල සිද්ධ වෙනකොට එදාම දවල් ඒකට සම්බන්ධ වුණු ඒ කාන්තාවගේ කල ෆොටෝ එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ කල ෆොටෝ එකත් එක්ක තිබුණේ ඒ බුද්ධ්‍යංශයේ වාර්තා. ඒ බුද්ධ්‍යංශයේ වාර්තාව තවශයෙන් මේ ආරක්ෂක අංශවලට නීති හා සාම්‍ය අංශවලට ලැබිලා තිබුණා. ඉතින් අපිට කියුණා ප්‍රහාර එල්ල කරන්නට ගියේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ගරු ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තියෙනවා අපි මේක බැරෑරුම් ලෙස බලනවා සහ මේක ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙනකන් වර්ධනය දෙන්න අපි කිසිසේත්ම ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒකට අපි නිසි පියවර කිහිපයක් අරගෙනක් තියෙනවා. අර ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයකින් අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය සහ අපේ දාලා ඇමතිවරු ඒකට මැදිහත් වෙනවා. දැන් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමෙක් තමයි පළවෙනි වතාවට කිව්වේ කලින් තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඒතර පොලිස්පතිතුමා කිව්වා ඔව් කලින් තොරතුරු ලැබුණා ගම්පහදී මරන්න හදනවා කියලා. හැබැයි කොළඹදී ලැබුණ නැහැ කියලා. ඒතර මෙතන අපි දන්නවා පාස්කු ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ ගරු අගමැතිතුමියනි අවසානයේදී තොරතුරු ලැබිලා තියෙද්දි ප්‍රතිචාර දක්වන්න ප්‍රමාද වුණා. බුද්ධි තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීම පිළිබඳ ගැටලුකුත් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට දැන් අවස්ථා කිහිපෙදී ප්‍රකාශ කළා මේ සිදුවීමෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙලා නැහැ. රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ජාතික ආරක්ෂාව අපි උවරමින් සලසනවා. ඔබතුමාලට පේනවා ඇති විමර්ශන කරගෙන යනවා. විමර්ශනවල සියලු තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට කියලා විමර්ශන අවුල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ ඔබතුමාලා දන්නවා. මේ දැන් මේ වෙනකොට මේකට සම්බන්ධයි කියලා සමාජ පොලිසිය වැඩ කරන නැත්නම් ආරක්ෂක අංශවල සම්බන්ධ අය පවා අත්අඩංගුවට තියෙනවා ප්‍රශ්න කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තවත් අධිකරණයට සම්බන්ධ තවත් කීප දෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විමර්ශන ගැන විශ්වාස කරන්න ඒකට අදාළ කරන සියලු පුද්ගලයන් අත්අඩංගු ගැනීම සහ ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වෙන බව මේ වෙලාවේ මම කියන්න කැමතියි. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායක ගණේමුල්ල සංජීවගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගෙන්ද ප්‍රශ්න කළ යුතු බව පිවිතුරු හෙළවුරුම නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ගණේමුල්ලේ සංජීවට ගම්පහ උසාවියේදී වෙඩි තබන්න හිටියානම් ඒ අවස්ථාව පොලිසිය නැති කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කොළඹ රැගෙන එන ඊළඟ අවස්ථාවේදී වෙඩි තියන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක තේරුම් ගන්න මහා බුද්ධියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරු ලැබුණු පොලිස්පතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම පියවරක් නොගෙන කොළඹදී ගණේමුල්ලේ සංජීව ඝාතනය වෙන්න ඉඩ හැරලා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එහෙමනම් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. කාටද පුළුවන් පොලිස්පතිවරයා ප්‍රශ්න කරන්න? මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්. Tamanට පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳ බුද්ධි තොරතුරක් ලැබිලා දවස් 12ක් යනතුරු කිසිම පියවරක් නොගත් රවී සෙනවිරත්න මහතාට තමයි මේ වගකීම පැවිරෙන්නේ. කකුලුවා ඇදේට යනවා නම් කවදාක්වත් පැටියට කෙලින් යන්න ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා රවී සෙනවිරත්න මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තනතුරේ සිටින තුරු ඒ පිළිබඳ කිසිවක් නොකරන පොලිස් ලෙඩේ නම් කවමදාවත් හොඳ කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි සිහිපත් කරනවා. පාතාල ක්‍රියාකාරකම් සහ ආණ්ඩුවේ කටයුතු පිළිබඳ මහජන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කීපයක් වෙතයි මේ අවධානය. ආණ්ඩුවට කියනවා කයිවාරු ගහන්න නැතුව නිවැරදිව වැඩ කටයුතු කරන්න. මේ නොහැකියාවයි පෙන්වන්නේ. පොලිසිය ඒ බුද්ධ්‍යංශ මේ සියලුම දෙනා ඉතාමත් මෑතකදී තමන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාව මත ස්ථාන මාරු කළා. තමන්ගේ දේශපාලන හෙන්චයියෝ මේ පුටු වලට පත් කරලා
පොලිස් කොමිසමටත් විශාල චෝදනා එල්ල කරලා මේ පත් කරපු අය අත්දැකීම් තියෙන අය අයින් කරා. ඉතින් අද ඒවැ ප්‍රතිඵල අපි දකිනවා. පොලිසිය මහත්තුන්ට පුළුවන් දෙපැත්තටම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි රජයේ හැටියට සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තියෙනවා නිලධාරීන්ට. ඒකයි මේක කියන්නේ. දැන් මෙච්චර කාලයක් වුණේ දේශපාලන බලපෑමට ඒ දේවල් සිද්ධ වුණා නම් අද දේශපාලන බලපෑම නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඔය අවි පෙන්වන්න ගිහිල්ලා ඝාතනය කිරීමට මුලින්ම ලක්ුණේ රෝහණ විජේවීර මහත්තයයි HB හේරත් මහත්තයයි. ඉතින් ඒ පක්ෂයේ අය ඒ න්‍යායම දැන් වෙනත් පුජ්‍යලයින්ට ආයෝජනය කරන්න යාම දෛවයේ සරදමක් හැටියට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මහජන ආරක්ෂක ප්‍රශ්නය. මහජන ආරක්ෂාව නම් තාවුරු නැහැ. රටේ ජාතික ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ මේ දෙතුන් පළක මේ සිදුවීම් කීපයක් නෙවෙයි රටේ ජාතික ආරක්ෂාව. පහුගිය කාලේ ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්ට පහර දීමක් කරන්න කියලා අරුගම්බේ ඉන්න සූදානමක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු ලැබෙනකොට ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක මණ්ඩලය කැඳෙව්වා. අවස්ථා ගණනාවක් කැඳවලා ඒ ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්ට පහර දෙන එක වැළැක්වුවා. හැබැයි මීට කලින් පාස්කු ප්‍රහාරේ තොරතුරු ලැබිලත් මොකද උනේ? කවුරුත් එක්ක නිදිගෙන හිටියා. මේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි වුණාම ගිහිල්ලා දෙවියෝ බුදුන් අදහලා ඒ දෙවියෝ බුදුන්ගේ රැකවරණය මේ ආණ්ඩුවට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන කටයුතු කරනවාද කියලා සැකයක් තියෙනවා. ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුව අසමත් බැවින් ජනතාවට ඇති එකම විකල්පය සර්ව ජන බලය බව එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කුරුණෑගල පැවති හමුවකදී. සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් සහ ගුරුවරු පිරිසක් හමු වුණා. කුරුණෑගල නගරයේ පුද්ගලික හෝටල් පරිශ්‍රයක පැවති මෙම හමුවට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සර්වජන බලයේ සියලු ආසන සංවිධායකවරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. එහෙනම් ජවීපෙට මොකද වුනේ? මේ මනසේ තියෙන අසත්භාවය. අසත්භාවයෙන් උපන් පුද්ගලයා අපේ හාමුදුරනේ අසත්භාවයෙන්ම තමයි නසින්නේ. ඒක දුරු කරන්නට බෑ. ඒක උප්පත්තියෙන් ගෙන ආපු 103කට පමණක් උරුම වුණු හැඟීමක් මිසක් ඒක සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට එන හැඟීමක් නෙමෙයි. අපි සෙනෙහසේ දේශපාලනයයි ආදරයේ දේශපාලනයයි ගෞරවයේ දේශපාලනයයි කරනකොට ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ එපා වුණාම නෙමෙයි එපා වෙලා. හොඳටම එපා වෙලා. දැන් ඔවුන්ට අපි පාලමක් සපයන්නට ඕන මාලිමාව නෙමෙයි පදක්කම. පදක්කමේ තමයි ඔබ සෙව් ඇත්ත දේ තියෙන්නේ. ඔබ යමක් සෙව්වා. අවංක මිනිස්සු, හොරකම් නොකරන මිනිස්සු සෙව්වා. හැබැයි හම්බුනේ මොකද්ද? ලොකු බොරුකාරයෝ ගොඩක්. අවස්ථාවාදීන් ගොඩක්. අන්න ඒක නිවැරදි කරගන්න තමයි දැන් පදක්කම අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. අපි අභීතව මහ පොළවේ දේශපාලනය කරනවා. අපි මේ පදක්කම ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියනවා. ඒ නිසා කවුරුත් ලෑස්ති වෙන්න. හොඳ ප්‍රශස්ත දේශපාලනයක් සමග එඩිතර දේශපාලනයක් මහ පොළොවේ බලන්න. වසර ගණනාවකට පසු දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට රජය සූදානම් වීම ඉතා යහපත් ක්‍රියාවක් බව අස්කිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඩරුවේ උපාලි හිමියන් පවසනවා. මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ඒ තුලින් රටට සහ රටවැසියන්ට යහපත් කාලයක් උදා වෙනු ඇති බවයි. ලෝවාසී ජනතාවට දන්තධාතුන් වහන්සේ බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට රජය සූදානම් වන බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අස්කිරි පාර්ශවය අදහස් පළ කළා. අපේ කාගේත් ප්‍රාර්ථනාව රාජා භවතු ධම්මිකෝ රාජ්‍ය පාලනය දැහැමි වේවා කියන එකයි. එනිසා අපි හැමදෙනාම විශේෂයෙන්ම මේ උදාර ප්‍රාර්ථනාව සවිමත් කරගන්නට ඕන. කාලට වැස්සොත් අස්වැන්න සරුවන්නේ. ඒ තුලින් මිනිසා සතුටු වන්නේ රජු රාජ්‍ය පාලනය දැහැමි වීම තුලයි. ඒ නිසා මේ දළදා වහන්සේ අපට දුකේදීත් සැපේදීත් ආශිර්වාදය තාමත් වටිනවා. තමන්ගේ ජීවිත කාලේ එකවතාවක් හෝ දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න ඇතනම් සෑම බෞද්ධයෙක්ම ඉතාමත්ම කැමැති. විශේෂයෙන් දළදා ප්‍රදර්ශනයක් වැනි කටයුත්ත පැවැත්වීමත් පිළිබඳව අසන්න ලැබීමත් සදහැවතුන්ට ශ්‍රද්ධාව භක්තිය උපදවන විශාල පණිවුඩයක්. දළදා වහන්සේ නිතර වැඳ පුදා ගන්න ලැබුණට දැක බලා ගැනීමට ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. මෑත භාගයේ වුණත් දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා තිබෙන්නේ 1994 එවැගේම 2001 වර්ෂයේ සහ 2009 වර්ෂයේ. බස්නාහිර පළාත් පාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති ලෙස පත් කළ ආකාරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම් 9ක් පරීක්ෂණයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දින නියම කළා. ඒ අනුව අදාළ පෙත්සම් එළඹෙන මැයි මාස 6, 7 සහ 8 යන දිනවල විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි.
බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති ලෙස පත් කළ ආකාරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම් 9ක් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළා. ඒ අනුව අදාළ පෙත්සම් එළඹෙන මැයි මාස 6, 7 සහ 8 යන දිනවල විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි. රට තුළ ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිදු තර්ජනයක් උද්ගතව නැතැයි ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. මහනුවරදී මාධ්‍ය අමතමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ මතුව ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය හුදු පාතාල කල්ලි අතර ගැටුමක් බැවින් එය මැඩ පැවැත්වීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බවයි. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කිසිදු තර්ජනයක් නැහැ. පාතාල කණ්ඩායම් එකිනෙකා අතර ගැටුම් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ මහජනයාගේ පොදු ආරක්ෂාවට එක තර්ජනයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. නමුත් මෙම පාතාල කණ්ඩායම් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය වුණු විවිධ ශේස්ත්‍රවලට ආයතන වලට පැතිරලා තිබෙන උන්ගේ සබත්තාවය. ඒ නිසා ඒක විනාශකාරී ජාලයක් බවට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. අපි දැඩි උත්සාහයක් දරනවා ඒක මුළුමනින්ම මැඩ පවත්වන්න. අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රධාන දේ තමයි මේ සියල්ල වර්ධනය වුණේ දේශපාලන රැකවරණය යටතේ. දැන් දේශපාලන රැකවරණය නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් සමහර තොරතුරු අපිට ලැබෙමින් තිබෙනවා. අපි පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මේවා හුදු පාතාල කල්ලි තව කල්ලියක් එක ගැටුමක්ද මේ පිටුපස කවර හෝ හස්තයක් විසින් මේ සියල්ල ඒකාබද්ධ කොටමින් මෙහෙවනවාද කියන සැකේ ගොඩනගමින් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් අපි පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Do you love to sing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්. අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අප හා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලක තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorningshow@gmail.com. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Good morning. My name is Professor Tissa Vijayaratna. Delighted to visit you again with another segment of Brain Health for All. You are well aware of our campaign on brain health for some time now. As you are aware, we have been running World Brain Day campaigns since 2014. So we are ready to unleash 12th World Brain Day campaign in 2025. This year's theme is going to be brain health across all ages. Why should we care about brain health across all ages? By now you are aware that 1 in 3 of us are having a brain disorder such as stroke, dementia, Parkinson's disease. We talked about GBS recently, migraine, tension type headaches, peripheral neuropathy, etc. The concept of brain health, we want fellow citizens in the world to address across lifespan. So we want pregnant ladies to think about brain health as they plan pregnancy and as they plan to raise kids later on. So in other words, we are looking at maternal brain health as well as fetal brain health. This is important. Did you know that the way that human brain and nervous system development occur during the first couple of days of your pregnancy, this is as much as fast similar to you missing the first period. In fact, the human eye, which is a direct manifestation of brain itself, the first two the vesicles that are going to end up with your eyes or optic nerve does occur on day 27 of your pregnancy or day 26, around that time. Your eye is a direct extension of brain itself. This is why, as a researcher, this is one of my primary areas of research interest. You can see that why we want fellow citizens or fellow humans to think about brain health as they plan pregnancy, as this is of a critically important moment of brain health in human brain health. Same goes for the next 25 years as the development of brain or all those expansion and other things continue to occur over that period, and it is very important that we promote brain health across that time. Now what happened afterwards? Obviously from 25 onwards we get married and we plan families and we get to the workforce and we contribute to the society and we continue to get old. We as a species of animals or humans, we are a social group of people and social group of animals, and we are here today as humans because of our social connections and well-functioning brains. It is very important as we develop variety of brain illnesses, continue to promote brain health as much as possible and preserve brain function as much as possible so that we can achieve full potential for ourselves, our families and everyone else in the society, so that as a group we can then maintain well-being and wellness among ourselves as well as a society as a cohesive group. So it is paramount that as we promote brain health, we promote brain health across all ages, irrespective of how old are you and whether you have a brain disorder or not. That's the theme that we will be working on for the World Brain Day, which is going to be on 22nd of July. And don't forget that 18th of June we will be celebrating World Migraine Day also, and the program on that we will talk in a future week. Until then, keep an eye on the World Brain Day. If you Google World Brain Day, you will be directed to various websites containing the things that we are going to produce very soon. And in this program also we will continue to talk about the plans and programs
and we really want you all to come on board and join us to make brain health a household name, as we are in deep trouble at the moment, as 1 in 3 of us are having a brain disorder. And let's join forces to promote brain health for everyone across all ages. Thank you for watching, and we look forward to catching up with you next week. Take care. Hi. Today we have something very different. Simple blinis with salmon, but they have beautiful flavors through it. So let's go through the ingredients quickly and I'll show you how to make it. So we have blinis. Actually you can make it in house, but it's easier to buy from the shop these days. And then some shallots, some lumpia caviar, the black caviar, and also I have some chives, I have some mustard, lemon juice, orange juice, some coleslaw. Again, I bought it from the shop, so it's simple to make it. And then I have beautiful Victorian salmon. So this is so easy. Just get the ingredients ready and it will take no time to cook. So let's start cooking. So before I start cooking, I will cut the salmon. So this salmon, I want to make it a little bit easier for everyone. So just cut small pieces like so. So then have a nice flavor. I'll keep the skin. You will know why. Because we are cutting them so small, it might fall apart. So when you have the skin, it's nicer. There you go. I will put all in one. And then I will add a bit of orange juice, fresh orange juice, and lemon juice, bit of salt and pepper. You got to make sure when you're cooking seafood you have to add salt. I got grain mustard here so you can see the pieces. There you go. And also you can add a bit of olive oil. Make sure you wash your hand so it gives that beautiful flavor through to the pieces of fish. Well, all the ingredients are ready now. So my salmon has been marinating for about 15 minutes. So now I'm going to cook them. I'm going to put them out, and very simple. So pan is heating up. Bit of olive oil. Okay, I'm going to put the salmon on. Oh, smell very nice with the mustard and orange, lemon. Beautiful smell. So while we are waiting for salmon to cook, we'll start cooking, getting ready with our preparation. So I won't slice them until we get everything ready. So now you can see salmon's cooking well. See the golden color. There you are. There you are. So just twist. Like so. You see? Very simple. Almost all ready now. Because salmon doesn't take that long to cook. Alright, so we'll get the blinis set up for the garnish, so like that. So I got my coleslaw, just a little bit of coleslaw in every plate. So you see how simple these dishes are. These are little canapes. When you got guests coming to your house,
you just offer them. It's very simple. Easy, very beautiful. Nice piece of hot salmon goes on top of the coleslaw salad. Okay, so now we put some very thin slices of shallot. So then we put some lumpia. So there you are, simple, bit of salmon on top of the coleslaw and a blinis. So lot of flavors, especially with the caviar and also the onion and the marination of the salmon, coleslaw, they all have different beautiful flavors in your mouth. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Do you love kissing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්. අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favorite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අපහා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලන තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorningshow@gmail.com. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning, everyone. Today we have Sanji Caldera from Sanji Caldera Associates to talk about one of the prevailing topics in migration, relating to migration. Now, first of all, we would like to welcome you back to Sri Lanka Morning Show program, Sanji. Yes, good morning, Tushar. It's good to be back. Sanji, what are we going to talk about today? Today, we are going to talk about an organization called the Administrative Review Tribunal. Right. This is an independent body set up, independent of the Department of Home Affairs, to look into certain unfavorable decisions that the department will make, and if the applicant wishes to review those unfavorable decisions, then they can take those matters to the ART to be considered independently from the Department of Home Affairs. So that means the Home Affairs cannot make any influence against the decision given by the ART. Yes. When a decision is made by the Administrative Review Tribunal, it applies the same laws and regulations that the Department of Home Affairs will also will apply for application. Mm-hmm. But they will look at it in a more independent manner. In most cases, they cannot change the decision. If they feel that the Department of Home Affairs had made a correct decision, then they will agree with the department and advise the applicant. However, if the Administrative Review Tribunal decides that they need to make a more favorable decision, they will refer the matter
back to the Department of Home Affairs with a recommendation to give a favorable decision. So will the Home Affairs review the decision given by them, or? Look, majority of the time the Department of Home Affairs will respect the decision of the Administrative Review Tribunal and continue assessing if there was any balance matters to be handled. But there could be, on rare occasions, that the Department of Home Affairs will not acknowledge, disagree with the department and continue to make a unfavorable decision. At that time, the applicant could go back to the tribunal or take the matter up to a federal court. Right, okay. Now, who can get the assistance from this ART, Sanjay? The short answer to that is anybody who has applied for a visa onshore, or when it comes to employer nomination, where an employer's nomination or the sponsorship has been refused, the employers can take the matter to the ART. But in majority of the cases, offshore applicants do not have access to the Administrative Review Tribunal, unfortunately. For example, if an offshore applicant applies for a tourist visa sponsored by their family member, and if that application is refused, though the applicant is offshore, the onshore sponsor has the right to go to the Administrative Review Tribunal and review the decision of the relative who is offshore. Right, okay. Now, in that kind of situation, how the ART review process works, Sanjay? Yes. So, how it works is that currently, if on an onshore application, once an unfavorable decision is made, the applicant is given 28 days to lodge an application. You have to apply within that 28 days. And when it's an offshore matter, what the example I took, they give up to 70 days to lodge the application. It takes a long time currently at the tribunal. They can take up to 2 years because of the backlog. And a tribunal member, generally these tribunal members are from the legal profession. They can be retired judges or magistrates who will then review the file. They will review the entire file from the department and call for submissions from the applicant, and if the applicant also has a migration agent. And what he or she would do is make a decision on the available information. But majority of the time, when they can't make a decision on the available information, they call the applicant and the representative for a hearing, a formal hearing. And they will go through and ask the questions and get a really good understanding of the situation, and they will make a decision based on that hearing and the available information. With the instance that you've taken, now if the sponsor is applying or appeal for a review for the offshore applicant's visitor visa, if it takes about 2 years for the process at least, now do you think that it's worth? Very good question, Tushara. We do recommend not to review those types of decision, because if someone wants to come for a holiday, of course, 2 years down the track. They may not be interested. So what we do is for applicants like that, if there is merit, we will ask them to reapply with some additional information. What is more important is for people who are living in Australia, so the time period taken would not impact them really, because of the fact that they can continue to live in Australia and they will have the rights generally of the application that they have already made. So till the final decision comes from the ART. So the same rights will apply until they get the final decision from the ART. That is correct. Right, okay. So what are the outcomes of the ART? So the outcomes of the ART, one good thing is that at the time of hearing, the Department of Home Affairs is not there like in courts to argue the case. The
the tribunal member will give all the opportunity to hear the applicant's side of the story. That when I say applicant, the applicant for the review, whether it's a company or individual, and take into account and make an independent decision whether to agree with the department or to advise the department to change the decision. Now, Sanjay, as a migration agent, what is your role at ART? So, as a migration agent, when an applicant comes and talks about an unfavorable decision, I look into the matter and advise him of the chances of success, whether we should take the matter to the ART. And then the next thing is to gather as much as information, additional information to the ART that will assist the tribunal member to make a favorable decision. And most important thing, submissions and also representing them at the tribunal, guiding them at the hearing what they need to and the protocols involved, and where the tribunal member gives plenty of opportunity to migration agents to sum up and wrap up the case, and if there's anything that during the hearing. Right. So the applicant has to be the main person answering the questions, but we are given plenty of opportunity. You can back up to support the applicant's statements. Now, Sanjay, I think you have shared very valuable information to our viewers today. Thank you very much for joining Sri Lanka Morning Show program. Once again, we would like to have you to share to talk about some valuable topics in Sri Lanka Morning Show program. Thank you. You're welcome. It's been good to talk to you today, Tishara. Wow. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see a pretty woman. You look lovely as can be. Are you lonely just like me? I say, pretty woman, stop a while. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, give you a smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, free mind tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Okay, if that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. Maybe tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? She's walking back to me. Whoa, pretty woman. All right, thank you very much. So many pretty women here tonight. Do you love kissing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next seeing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්.
අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favourite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අපහා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලෝකෙම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලන තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, SriLankaMorningshow@gmail.com. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you, Sri Lanka.